Tišini raskozen vile, skriven izas latina vrata, zivivavjak obavijan velim misterija. Milijunaš, izgubljen u labyrintu luxuza, gradi zivit u absolutnoj privatnosti, bjezaki od svjetla reflektora I ostra okiju. Njegova vila zdanj. Od jaja I tišini, postage njegovo od vrenj, a on sam, zarabljen u svojim strahovima, zatvora se pred svijetom. No, jednog sunkanog dana, slučajno, mali Djevojčica ulazi u njegov skriven prostor, odvarajuji njegovu zatvorenu vrata. Zokiran otkrikom svojranjivosti, on se svovavas neosekavanim I nepredvidlivim. Ostaje ugrađenosti, koji doted bio skriven iza maski besprikorn elegancij. Izbija na povrinu, ispunjavajuki svaki kudak vile. Taj ret. Veznazina paprika u velikansvenom planu. Postage katalizator za radikalnu promjenu. On koji vladao svojim karstva machine, sada se mora sovidius nepoznanom borbom. Tina se viz ni vuva u zlatu I dragoljuma, vekun njegovom cirku. Njegova privatnost, nakadna probojna tvgava, postage polji biki. Izgubljen u labyrintu. Straha I sumj, priabrakava se, postajuavavjak skriven od svijeta, bjezaki od istin I suokavanja. U tim opaznim, no prekrasnim prostorajama vile, od vidja se nevidljiva bika. Ispunjena uzaludnim pakizajima de se obnavlja I bori protiv nevidlivi neprjadilja. Ovaj priku, megatim, ni zini samo borba za opstanek ili potraga za skrivnam. Pravnam. Ona govori o dubokim ranjavostima koj se, kriju iza raskozi. Ostrahovima koji nas drive zanočenitvu I opotrebi de se swazimos njima. U shredistu ovad prikaza nija samovavjak njegova vela, vek I duboka, zesto nistragina. Iskusva koja se kriju iza fasav savranzenfa. Ono što se dogaga u ovim zidinama. Tanija samo borba za opstanek, vek I potraga za istinskom privatniku. I istinska privatnost, otkriva se, niju bjezanju od istin, vek u swokavanju njam. U tim trenusima spoznaj dezestida niju moki, vek u iskrenosti I povezanosti ludskosku. Put koji nas zeka nija jednostavna borba, vek I putovanje kroz skriven kutki nas duz, putovanje kroz strahov, sumj I patni. Ova prika. Ovaj put. Poziv na unutarnju transformasiju. Novi sloj složenosti, megatim, ligi u obrazcima prianjanja. Razmislitov v jeku koji se, kao skolja, pavlači u svoju lusku, u strahu od otvaranja. Ovakvi obrasi, duboko u esahini unazu sahu, zesto se formarju u jatinstu. Oblikuju nazin na koji perciparamo svijet I druj ljud. Možda se ozjika ugrazenem prilikom stvaranja bliskosti. Kaudaki izgubiti tajazika sigurnosti. Teskoji prepoznati te obraz, alioni odjeku na nas odluk I interakcij. Ponkad, kausto se zini u prisi. Te obraz mozemo prepoznati tek kada se nesto neosekavano dogodi. Kada se naza privatnost porameti. Zapravo te obraz. Prianjanja mozemo razumjeti kao kart koj nas vod kroz zivit, zesto biznes svien control. Sada, razmislit kako se to odrakava na odnos se drugima. Zesto se tezko uspostavljaju zdrav granis, zbog straha od odbasavanja ili gabika. Taj strah, kao nevidljiva nit, povezuj se s ozjekajam ugrađenosti. Osoba, u strahu od gabika. Zesto postage pravi zastatnika, ili, u suprotnom ekstrem. Potpuno se pavlachi. Ovakav nazin regeranja, zesto, devoti du daljinjeg ochuenja. Razuma jevanj tio brasaka prianjanja, stoga,
Postage klejano za odrazovan zdraví I esponjevaju odnosa. Name, pripoznavanjem ti obrazaka, obvaramo putza promjin I razvoj. Drugi bitan factor uloga nazi Ovdjerenja. Kao navidljiv barajer, zesto ogranikovaju nazu sposobnost, da vidimo druge lud on ekvima kakvi Jezu. To su filteri kroz koj promatramo svijet I interakcije s drugima. Neki od nas se boju da ki biti abijeni, kritizirani ili povrijeđeni. Ta ovdjerenja, zesto formirana u prošlosti, mogu odraditi nas reakcije sadaznosti. U ovom slučaju, ovdjerenja o privatnosti I kontroli, postaju prepreka za stvaranje istinski veza. Razmislite o tom kako se ta ovdjerenja mogu manifestirati u vzimodnosima. Kao primjer, osoba koja se boji opisivanja zesto ki se ponazati. Na nazin koji ji suprotstavljen stvarnim potrebama, kako by izbjegla potencijalni osjećaj ugrađenosti. Izbjegavanje intimnosti ili prekomjerna kontrola mogu biti posljedice tog straha. Tako, suočavanje s tim ovdjerenjima I promjena oni koji su nefunkcionalni. Može biti klejano za izgradnju zdraví I esponjevaju odnosa. Tuđi put du. Unutarnjeg mira I du iskrenij povezanosti s drugima. Novak, mak I ugld. Zesto se te stvari postavlji kao kamen temeljak za sigurnost zaštitu. Megatim, w razmatranje I kriva da su 1, ukanonici, privatnitiv gave. 1. Nas mogu ujaniti sigurnima na povrini, ali njaju cirku. Razmislite o tom. Jili moguk da su ti osjećaji povezani s nezam dublijim. Možda s osjećajem nesigurnosti, ili s potrebama za privakanjem, kod se nisu zadovoljili u prošlosti. Zamislite na kogacko ji uvijek trezio podvridu kroz vanski. Znak, gesto iznutra. Stoga, važno ji prepoznati da jitu, zesto, samo privremena, povrchinska zaštita. Zato, potraga za istinskom sigurnošću mora zapaziti unutra. Dalje, razmislite o tom kako se naza presađa sigurnosti mijenja s vremenom. Stoji vis vremena proslo, adeo se osjećaj ugrađenosti naja smanjio, to se vis pojakava. To se mož usporediti s bilkom koja se, gesto da rast, svi vis uvija I skriva od svijetla. Uvijek ji potrebno odraditi izvrti osjećaja ugrađenosti. To može biti posljedica odnosa u kojima se osjećaj nuvatlivo. Ali I odnosa u kojima se osjećaj pravi izlazenima. Stoga, kako by se dozlo do istinskog osjećaja sigurnosti, potrebno ji privatiti I suaviti se s tim osjećajima. Drugi aspekt ji uloga nas percepcije. Nas percepcije su poput saviva kroz koj gledamo svijet. One mogu biti izoblicen, a to devoti do pogrezny zaklejikaka I reakcija. Na primjer, ako se bijemo da ki nas netko povrijediti, to mož očekati na nazin na koji da osobu doživljavamo. No, važno ji prepoznati da jita naza percepcija, a ni nužno stvarnost. Stoga, moramo se usrediziti nada da li se nas. Percepcije usklahuju se stvarnika ili da li nam one stvarnost prikazuju iskrivljeno. Konačno, važno ji razmotriti ulogu samozvijesti. Samouzvijas ji poput kampan igel koja nas usmirava prema istini. Ona nam omogućava da vidimo svoj snage I slabosti, svoj vrijednosti I ograničenja. Kad se swazimo I se svojim istinskim osjećajima I potrebama, možemo donositi odluk kod su u skladu s našim istinskim bajkom. Time se odvara put za iskrenij odnos. Stoga, razvijanje samozvijesti I pogled nasib s perspektiv sigurnosti, predstavlja temljeni korak prema pronalaženju istins privatnosti. Novak, mak I ugled su, naravno, privlikni.
Megatim, vasnoji zapatati se. Hoklita zesta. Zadovol dubok potreb kod se kriju uniturnas. Zesto se tragamoza ostjekajum sigurnosti u vanskim faktorima. Alias stinska sigurnost proizlazias unutarnjeg mira I samapozdanja. Stjedite se, ostjakaj sigurnosti nija statikan, vek. Se stalno razvija. Njegovo continuirano jahanje ovisi o nazoj volji za promjenom I rastu. Kausto vrikler njeg bilku, tako I mi moramo njegovati svoj unutarnj stanj. Zamislite stablo koj rastu na poveljnom okrugenju. Upravo se tako, ostjakaj sigurnosti zesto razvijaju usprkos praprakama. Mos se razvijati usprkos. Aljujama, iako se katkadzini disute aljuj neprekidni. Potrebnoji prepoznati de sigurnost nija stanj koj se postij, vek proces koji se nastavlja. Isto tako, promjene koj se javaljajuju nazem zivotu, zesto su prilika za rast I dublja razumijevanje sebe. Sada, razmislite kako to promjenati, kada se swazeni es nizvisnaka. Kako mozamo odavariti na nepredvidljivovo. Kako se nositi es promjenama I smanjiti ostjakaj ugrađenosti? Kroz razumijevanje nezi obrazaka ponazanja, odvaramo put du promjen I jahanja osakaya sigurnosti. Dozadajeva samasvijast I afarenost prema promjenama, poput avaranja pozora na vjetar. Samo tako mozemo prevatiti promjen I razvoj. Kao priliku za rast, ani kao projetnu. Już vykadnevnom zivotu, svjesnost o nacim potrebama I zeljama G klajana. Identificeranj ti potreba, kao sto su potreba za pripadanjam ili samaspoznajam. Omogućnam da se, bolj razumijemo. Tako ćemo moći prepoznati trenutki kad nam je potrebna podrška I kada treba postaviti granice. Sada zamislite kako to izgleda na primjero odnosa estrujima. Razumijevanje njegova potreba I granika. Kao I nez, omogućnam da gradimo zdrav I train odnos. Tji poput kanja prekrensenog zarafa, j svaki niti predstavlja odavarjuku potrebu. Zapamtite, unutarnji mir I sigurnost su nesto. Sto se mos uzgiati, nesto sto se mos negovati. Uz tu, oni nisu statikni, vek se stalno razvijaju. Kroz razumijevanje nezi unutrijanji obrazaka, mozemo razviti w povezanost s sobom I se svijetom oko nas. Tji put prema istinskoj sigurnosti, I prema punijam I ispanjenijam zivotu. Novek, mok I ugld, iako zesto sluz kao zastitni mehanizmi, zesto su parverchinski. Oni, kausto su shajni ali kruke kristaln vez, mogu provuki pogld, ali ni prozaju trajnu sigurnost. Razmislite o tom. Gili moguk da g kluza pravu zastichu unizam dublajem, uneke musto se, nimos cupidi. Nadalje, razmislite o vrajednosti iskrin povezanosti, o dubokam razumijevanje sebe drugi. Kausto se snazno stablo. Ukorinjuju zemlju, tako I istinska sigurnost rastas nazi unutarnji vrajednosti. Sada, razmatrite kako se to odnosi na odnos s bliskim ljudima. Postoji limo gunas da se ostjakate ugrazenam uvazama koj su temelji na obostranam. Postovanju I razumijevanje? Možda je potrebno prepoznati da su to upravo one vez, puno povjerenja I privakanja, koj zapravo danas na jeku zastichu. One su. Poput utvrnog grada, zastasenek zidanama razumijevanja I iskrenosti. Isto tako, razmislite o tom kako se ostjakate, kada se svovavate s nizvisnakayu tim odnosima. Drugi vezan faktor je samopouzdanje. Kausto se kvijetovara. Prema sunku, tako I mi. Kada vjerujemo u sebe, postajemo otvoreni prema svijetu. Samazvijas nas zini otpornima na nepredviđene okolnosti. Kausto su promjene uvazama.
Tji poput vivers temelja, kojazini da ostani aravnatazeni. Zakayu aljama. Razmislite o tom kako se ostakate kada se suicidas kritikama ili samnyama. Kako se vaz unutarnji ostakaj sigurnosti mijenja kada se ozlanjate na unutarn snage. Ani samo na vanski. Konisno, vaznoji naglasiti vaznas flexibilnosti. Zivit ji kao rijeka, stalno upokritu, a verstoka I prilagodlivos su. Klivni za prizivljivanj. Kausto se dro serviju aljuji, ani lomi. Tako I mi mozemo biti flexibilni su kavanus izazavima. Tji poput prilagodlivav krova, koji ki vas zastatiti bez obzira na vremensk pronjin. Now consider how this applies when you face unexpected challenges. How can you adapt and maintain a sense of inner security? Dekal, kako se nosimo ostjakajem ugrognosti unacim zivitima? Zesto, taj ostjakaj mozbiti poput nevidljivig. Oblaka koji nam zamagliuj vid. Odja sunka, koji by trebao obuštevati nas put, postage slab I mutin. Kausto se planina zini na pristupaknam umagli. Tako I ostjakaj ugrognosti, mozo tazati jasno razmiljanje. Stoga, kako bismo se. Sorzilius tim, vaznoji ratsvidi sposobnas prepoznavanja oblaka, unacim mislima, iosakajima. Now, consider how this applies when you face a challenging situation. Kako mozemo podrjeti kroz taj oblak I vegeti stvari jasnij? U tom kontekstu, vaznoji ratsvidi sposobnas promatranja, I analyze nazi reaksija. Tji kao degledamo. Film nazig vivoda. Paziljivo analizirajwiki sin I djelav koji, pobuju ostjakaj ugrognosti. Možda su to određeni ljudi, situacij, ili obrasi misli. Kausto se detective koristi trgovima. Tako I mi trebamo analizirati svoj reaksij. Kako bismo pronali uzrok tio zakaya. Promatranje tio zaraka. Bizo suivanja, ji pri korak prema reazavanju problema. Drugi ključovni aspekt, ji razvijanje empatij, prema sebi I drugima. Zesto, kada se osekamo ugrozenima, nez reaksij su poput ojeka, ani originalnog. Zvuka. Empatija ji vezano lot za razumijevanje si by drugi u tim situacijama. Razumijemo li da su ljudi iskajama se suzrakimo, možda I sami swazeni is vlastitim izazovima. Kausto se svaki list dreda razlikuj, tako I svaki pojednak. Ima svoju povidnost I osobno bras. Prepoznavanj I razumijevanje ti razlika, klujuji za stvaran swozjejenijig I smiranijig okruženja. No, vaznoji naglasiti I sposobnas prilagodba. Nez vivot ni definiraju samo situacij, vek I naci odgovori, nanji. Kausto se plovilo prilagogav valavima. Tako I mi mozemo prilagoditi svoj strategij suokovanja, esizazovima. Tazada jeva otvorenas za pronjin, I spremnas na prilagodbu. Na primjer, ako se u odnosu ostjakate grozeno, mazit razmisliti o tom kako mazit prilagoditi svaj komunikajijki stil. Kausto se svakik vidjetsa vija prema sunku, prilagodite se situaciji, ali se I dalja usridadajite na svoju tarnj. Vrijednosti. Kao postjetika ovoga, vaznoji shvatiti da ostjakaj ugroženosti, nije nesto što se mora uvijek izbjegavati. On mozbiti signal za pronjenu I rast. Kausto ji kiza potrebna za rast biljaka. Tako I izazovi u životu mogu biti potrebni za razvoj. Privatanjem tio sakaya, mozemo steki dublja razumijevanje, si by svijeta oko nas. Ipak. Promatrajuki dublja, saznat jit de ostjakaj ugroženosti nij, uvijek negativan. On moždjelovati kao alarm, signal za potrebu pronjin, ili prilagodba. Zamislite pjesnika koji se bori s blokadan ukreativnosti. Ta blokada, iako nugodna,
Mozbiti potakai za w reflexiju I trzenjno v. Izgovara inspirasij. Slizno tom, oszczekaj ugrożeności mos posloviti kao potakai za rast I promjenu. Now, consider how this applies when you face a personal challenge. Kako mazi pretvoriti taj oszczekaj potakai za. Razvoj? Zamyslit shemenku koja se borila za produr kroz vudustajenku. Teskok, iako bolm, mogu biti neofiden za rast. Analogija se prestire I na nezmail judski odnos. Možda se oszczekać ugroženim u odnosu koji se razvija prebro. Taj oszczekaj mos biti signal da ji potrebno. Usporiti, postaviti granis I osigurati sebi dovoljeno prostora za razvoj. Drugim riječima, ni ignorajte oszczekaj, nego I razumite koristaj kao smrtnost. Naravno, vaznoji razlikovati izmo konstruktivnog. I destruktivnog oszczekaya ugrożeności. Ako se oszczekać ugroženim zbog neprzyjatelja mjera, tji razlazito odi oszczekaya ugrożeności koji proizlazi iz straha od promjin. U prvom slučaju, potrebno ji djelovati I statiti se, dok u drugom slučaju treba razumjeti uzrok I trzeti metod prilagodbi. U ovom kontekstu, razvijanje sposobnosti za samoragila se postij ključno. Konstruktivno. Reagiranje na teskok, pomak u razvoju otpornosti I fleksibilnosti. Dakle, kako možemo promijeniti svoj odgovor na oszczekaj ugroženosti. Kroz zvijesto vlastitimo sekajima I potrebama, možemo prepoznati uzrok. I prilagoditi svoj reagiranje. Kao što se sliker pokusava izraziti kroz svoju umjetnost, tako I mi trebamo razumjeti svoj unatranj potreb I izrakovati se na zdrav način. S tim ciljem, provojenj vremena u samoreflexiji mos biti veoma korisno. Sada, razmislit o tom kako se oszczekaj ugroženosti mos manifestovati kroz nazu percepciju vremena. Zesto, kada se osjećamo ugroženima, virgin se. Zini uspornajem ili, obruto, pribrzim. Pojedini trenuci se pratiku bezgraj, drugi prolaz kao blajesku. Tji poput filma koji se puste u sporedom snimanju, a zatim ubrzano. Ovakva percepcija vremena mos biti simptom dubljeg. Ni izgovorenog straha. Razmislit o svojim iskustvima. Postoj li trenuci u kojima se oszczekali da vrgim ni tiv ubicajenim tokom. Jos jedna važna dimenzija ji oszczekaj na nestijelo. Oszczekaj ugroženosti mos se manifestirati fiziki, kao naptost u mizikima, u brzin radcirka ili problemi s probavom. Tji kao da tijelo reagira na opasnost, kao što se zivatinja priprema za bejeg. Te fizik reakcij mogu biti subtiln, ali su prisutnan. Obertit poznju na svoj tijelo, na svoj fiziolog reakcij. Možda ji vrgin da se pozvatit. Doublejem razumijevanju ti reakcija? Drugazij gledajuki. Oszczekaj ugroženosti mosit pokazati kroz naz odnos prema životnim ciljevima. Možda se oszczekaj kao da se izgubili smer, ili da nemate dovoljeno kontrol nad svojim životom. To mos biti poput broda koji luda bez kompasa, izgubljen u olji. Možda ji vrgin da se fokusirat na svoj vrjednosti I seljevi. Da se oszczekaj sigurnij u svojim odlukama. Zamyslit te kao usmjeravanj broda prema lusi, prema jasnom smiru. U tom smislu, razmislit o oszczekaju nas percepcij na druge. Kad se osjećamo ugroženo, zesto projiciramo taj oszczekaj na druge ljude. Tji kao da smo postavili ogledalo. U jem se odrakava naza nezagrnost. To mos dovesti do napoverenja I straha u mail ljudskim odnosima. Kako možemo prevladati tu tendenciju I stvoriti odnos utemeljen na razumijevanju I poštovanju. Tji poput uklanjanja ogledala I gledanje u osobu koja ji pred vama.
Kanasno, razmatrite uchakai osakaya ugrajanosti, nanes kreativnosti. Mos li se iskustvo ugrajanosti iskurustidi kao patakai za kreativnost. Možda kao sto. Geoluja potrebna za stvaranje prekrasnistijina, I oblika. Zamislite jetnika koji se, bori s unutarnjem demonima. Alias ti demona raha remek jelo. Ovo G prilika za istrevavanje novi ideja, I novi nacina izrakovanja. Razmislite. O tom kako se ostakai ugrajanosti mos manifestirati kroz nazadnos prema stvarima, koj nam danas radost. Možda se ostakai kao da vam zadovolj jifo zivitna trenutaka otezano. Da su vam izvorishries, nedostupni. Tji puputka vegeta koji se sakrio ushini. Niza leki se, otvariti sunkyu. Možda se bajik vam radost bidio duzeta, die. Ki se vase uzavanju malam stvarima pretvariti umuku. Now, consider how this applies when you face a joyful experience. Kako mozemo prepoznati I pribraditi ta stra od radosti? Drugi ključovni aspekt je chakai na odluk. Zesto, kada se osakamo ugrazenima. Donosimo odluk iz straha, ani iz promiljanosti. Tji kao da se vazimo bratom u aljuji. Bez obzira nati uko gemsmiru pus vietar. Odluk se danas iz impulsa, ani iz promiljenog razmatranja. Zamislite situaciju kada se nalazite pred prilikam za uzavanju jetnikam dogahaju. Ali se iz straha od nepoznatog odlukujet. Odustati. Možda vrajim da promijimite svaj pristup odluvavanju, da postanit svesniji svoji strahova. Ider danasit odluk koj su uskladu s vazim vrjednostama. Jos jedan vazen element je uloga komunikacji. Kada se osakamo ugrozeno, zesto. Se povlačimo ali, u suprotnom, praviz agresivno komuniciramo. Tji kao da komuniciramo s jezikom, koji ni razumijemo. Nazglas poput zvuka koji se gubi u aljuji. Postage vazno pranaki mrniji, smiraniji tun u komunikacji, jezik koji se jasno zuj. Kako by se razumjeli uzroči ugrajanosti, I kako by se mogli pranaki putivi za rezavanje problema. Now consider how this applies when communicating with others. Kako mozemo pranaki nazin da komuniciramo se sigurnaku I razumijevanjem. Stoga, ostakai ugrajanosti mos očekati na nas percepsij I na nas odnos s drugima. Tji poput. Samuchinog ogoldala koj odrakava ni samo nas, nigo I ludoko nas. Prepoznavanj I privakanje ti očekaya ji pri korak usmiru prevladavanja tinugodnosti. Tji poput seksenja ogoldala, kako bismo mogli jasnij vegeti sebe druj. Promatranje ti očekaya ključno ji za razvijanje empatij I za stvaranje zdravijadnosa. Megatim, ostakai ugrajanosti mose zestu manifestirati I kroz nas odnos prema novomiskas vima. Zamislite pojedinka koji se uvijek boji nepoznatog, nov situacij, novog susreta. Taj stra mos biti kao nevidljiva prepreka. Koja sprakava otvaranje novi mogućnosti za rast iskustvo. Poput kvajeta koji se boji otvoriti svojim latakama pod suncem. Tako, I pojedanci se mogu zadrati u zoni sigurnosti. Ona tu mogućnostima koji zakaju. Sada, razmislite kako se tu odnosi na vez donosenje odluka. Ji li moguk da se ostakai ugrazenima, kada razmatrate nov mogućnosti I ispunjavanj livni salieva. Ili kada razmatrate nov nacini da razvijat. Svoj talenti? Možda se bajik pogrek. Ili straha od nuspgia. Ali zapamtite, vaznoji razumjeti da svaki korak unaprijd predstavlja priliku za rast I opoznavanja nov perspektiv. Drugo, ostakai ugrajanosti. Mos očekati na nas odnos prema prozlosti. Zesto kada se osakamo ugrazenima.
Tezimo de se focusiramo na prosil iskriplujuik dozivliaj. Ani nas sadas jost. Tji kao de se dro, gesto de rasti sadas nem treliku, drixi za koragens pros losti. Plazeki se napoznatog. Megatim, vasno jishvatiti de proslas ni mora de mitarati sadas joku, stoga. Prometrajuki w. Sazna jik di ostikai ugrogenosti, moždalovati I kalpatikai za promgenu. Možda se ostikate ugrezanima spod prosli grasaka. Utam slusiu, vasno jishvatiti de greknasu kraj, vek prilika za nazidi. Tji kao sto se tika yuki legeti ipada, ali se panavodij, vasno. Gvi jeti grek kao priliku za ugenjai rast. Utam smieru, focus se treba usperidi na budiknost, na nozin lexij I na nov prilike. Zato, privakanjem svi aspakata osikaya ugrogenosti, mozemo. Ga promatrati kao priliku za rastak priobrazbu. Tji kao sto se bilka prilagogava pranjanama okoliku, a de se ni inisti. Kraz osat livastai svagest, mozemo prepoznati uzrok I priligaditi svodria geranj. Utam procesu, ostikai ugrogenosti postage. Potikai za w razumajevan sebi okolini. Novi, zesto neosekavani izazovi, mogu se pojaviti utrenusima kada se ostikate na sigurnij. Zamislike na primjer, pojedinka koji godnama vivio urednim, predvidlivim zivotnim ritmom. Njegova rutina poput dobro podmazane mazin, se svaki element savrzeno aklapa. No na predvweni dogagaj poput neosekavanaga kaza. Ili bolesti blisko sobe, mož razbiti to rutinu iazitsvati ostikai ugrogenosti. Now, consider how this applies when you face a significant life change. Kako se mazit prolagaditi tim neosekavanim promjanama, zadravajuki ostikai sigurnosti? Vasnoji prepoznati de te promjin nisu uviek negativna. Unekim slukajavima, one mogu biti potikai zar rastai promjenu. Poput aljuj koja unistava ster grain, one mogu otvoriti put novum snaznejim granama. Nov okolkonosti, iako pomkad. Traumatik mogu danajeti nevajin prilike. Razmislite o tom kako se prilagodili promjanama uproslosti. Li tu iskustvo Danielo Novazazov ili se vristo drzali rutin, iako su se okolnosti mijenjali? Drugi aspekt uloga nezio očekivanja. Zesto se osekamo ugrozanima, kada se stvari ni razvijaju prema nacimo očekivanjima. 2. Poput gravin koja se gradi prema planu, a zatim se susri s neosekavanim problemima izgradenji. Kako se nositi s tim promjanama? Kroz fleksibilnost I prilagodlivost, možemo pronaki nov putiv I nov strategij. Razmislite o primjerima kada se bili prisiljeni prilagoditi svoj planov. Kako se nosili s tim promjanama? Zato, pripoznavanj I privakanje promjena, izazova I nepredvidivosti životu klijeno za razvodorpornosti. Tji poput plovila koj se prilagovava valavima, gesto de se opire. Snaga otpornosti ligi upravo usposobnosti prilagodbam. I promjin. Now, consider how this applies to relationships. Kako možemo prilagoditi svoj odnos novim okolnostima? Zadravajuki ostikai povezanosti? Razmislite o primjerima zvazegvivoda Saint uspjezno prilagodili svoj odnos izazovima. Novi izazovi zesto nas dovod do granika nezazdrujivosti. Kao sto se planina uzdik nad dolinam, tako I neki izazovi mogu izgledati preveliki. Za premostiti. No, vasnoji zapatati se. Li taj ostikai ugrogenosti zapravo ogranikavadrigi factor? Ili da prilika za otkrivanj novi potencijala kojnismo znali da postudujemo.
Razmislito ludema koji su swazeni s teskim životnim situacijama. Ali ipak pronale snagus a nadmasavanj prepreka. Oni su poput draveka koj se savija, ali ni lomi, u aljujama vivoda. Druga zij gleda juki. Ti izazovi mogu biti katalizatori za razvoj novi vjestina I sposobnosti. Kao sto se vjos banjam miziki jahaju. Tako I swokavanjes problemima razvijanes unutarnj snage. Zamislit umjetnika koji se swavava s kritikam situacijam usvojoj karajeri. Gesto de se preda, taj umjetnik koristi de situaciju. Kao potakais stvarnj nezig-novog I originalnog. Prioblakuj izazov u priliku za rast. Stoga, važno ji prepoznati da naci izazovi nisu uvijek preprek, nego I prilik za razvoj. Oni su poput kamenja kod se stavlja na temelj kuk. Oni zain nazu strukturu jakam I opranijam. Razmislit o ludima koji su uspješno prosli kroz tesk situacij. Koliko su oni, kroz ti iskustva, postali yari I mudriji? Koliko su prosl kroz oblikavil jihov životn putov? U tom smislu, možemo promijeniti svoj odnos prema nepredvidljivosti. Gesto de se ose kao ugrazenima, možemo te promijeniti vidjeti kao priliku za rast. Tji kao sto se tika prilagovava vjetru, a ni se muki protiv njega. Razmislit o tom kako mazit privatiti nepredvidljiv. Situacij kao priliku za rast I prilagodbu. Kako mazit transformirati izazov u priliku za jahanje unatranj snage. Kroz osjetlivost I kreativnost, mazit pronaki nov nacini da se prilagodit izazovnim okolnostima. Novi izazovi megatim, mogu se pojaviti I svakodnevnim aktivnostima. Zamislit na primjer, situaciju kada se svovavedas. Zadakan koji se zini prekompliciranim ili preopterujuakim. Možda se osjećat poput broda koji se bori protiv snažnog morskog strujanja, izgubljenog u nepreglednoj buri. U tin trenusima, gesto da se predate, pokazati segledati zadatak. S druga zij perspektiv. Razvoj kada manje, uprivilegiv djelov. Poput gradatelja koji gradi visokus gradu, razvoj projekt na manja, rukovodov podprojekt. To vama moguj da se fokuzirat da jedan dio u određenom trenutku, sto smanjuj osjećaj priopterenosti. Ova strategija ji poput razvijanja složenog problema na jedna stavnij reaziv djelov. Drugi važan aspekt ji privakanje nichtsnosti. Zivamo u svijetu koji se neprestano mijenja. Zamislit riziku koji se mijenja, mijenjati svoj tok I oblik. Ponkad ji potrebno privatiti da ne možemo uvijek predvidjeti ishod ili day. Ne možemo uvijek kontrolirati sve okolnosti. Privatanjem nichtsnosti, oslabit se tereta na potrebno očekivanja. Stoga, razmislit o svom stavu prema greskama. Swokavanjes greskama ji sastavni dio ljudskog iskustva. Kao što se bildsja razvija kroz proces rasta I propadanja. Tako I mi ukamo I rastemo kroz iskustva. Grek nisu kraj, vek karachi prema razumijevanju I nepretku. Vladate nanji kao na prilik za ujenjaj rast. Gesto da I dozivljavate. Kao nesto sto vas unistava. Nadalje, razvijast svoju sposobnost prilagod. Zivit ji kao put, a ni kao ravna staza. Ovakushti neosekavano, pripremit se na pranjin I prilagodit se novom objetima. Zvaki prepreka ji prilika za razvoj novi vjestina. Kao sto ji sposobnost brog razmislija I djelovanja u nepredvidljivim okolnostima. Kao što se tika prilagovava pranjanama u smiru vjetra. Tako I vimazit prilagoditi svoj postup I razmiljanje pranjanama u životu. Megatim, važno ji shvatiti da ti izazovi nisu uvijek ograničenja,
vek prilek za otkrivanjno v perspektiva. Zamislit planinu esu desnim pogledom. Dabai se dunjega dozlo, potrebno ji savladati sturm pedini I preprek. No teskoka. Puta zesto otkriva lipo tu I vrjednas krajlika koji se pruka s verha. Nas slizen nazin, nik zavaten priprek mogu nam otkriti kudan aspekt seb I svijeta oko nas. Razmislito tom kako se nazidas nepredvidlivim preprikama. G leave odgover impulsiven ili promiljan. Pomkad, kadasamos rozenius nizvisnaka, mozemo reagirati automatski, poput zividinjkoja se brani instinktivno. No you tim. Trenusima, možda vavnij otovariti, s razumom I promiljanaka. Kausto se gradatel koristi kapasijima I kritizima. Drugi vazen aspekt, uloga nazi unutarnji ovdjerenja. Naza ovdjerenja zesto jeluju kao na vidlajivi filteri kraz. Koj gledamo zivit. Ako vjerujemo da smo nesposobni ili nedekvatni. Tesko podrjeti kraz de barajer. Ali, ako se usreditimo na vjerovanje svoj sposobnosti at potencijal. Tesko se zain manja zastragajagima. Tji poput drvetikoj se savija. U aljuji, alini lomi, yerjin njegova struktura snazna. Stoga, razmislito tom kako mazit primogenity svaj odgover na nepredvidljiv situasij. Mazit li primogenity svaj stav prema nepredvisionem preprikama. Kako bist otkrili skriven potencijal. Tji poput arheologa koji, iskopava ruzavine proslosti. Kako by otkrio skriven blagov. U tim istravanjama, mogu se otkriti drago kinosti I duboka ujenja. Krazovu perspektivu, sposobnost prilagodba. Postage jos vaznija. Zamislit rijiku kojativ kraz planin. Prilago gavajuki se svakam kamenyu I preprechi. Nas slizen nazin, I mi se moramo prilagogovati. Kako bismo uspjezno premostili izazov. Tji put prema razvoju otpornosti I sposobnosti swakovanja s nepredvisionem. Ipak, promjena ni mora uvijek biti dramatikna. Pomkad se skrivaju subtilnem. Prilagodbama nazig pristupa. Zamislit vrlariku kojan Djevojčica. Ona neovikuj da ki se kvajek primogenity preko noki. Vek pazl jivo pratin njegov rast. Prilago Djevojčica zalajevan inojenj. Nas slizen nazin, I mi se mozemo. Prilagogovati promjenama uzivotu bizdrastinja promjena. Vek kraz pasta prilagod nazi naviga I pristupa. Now consider how this applies when you face a new work project. Kako se mazit prilagoditi novom zahtjevima, zadravajuki focus I motivaciju. Drugi aspekt uloga nazig odnosa prema vremenu. U nekim situasijama, oshčekaj ugrađenosti. Potas nas da se provise fokusiramo na vreme. Želimo svio jednom, ali nishvakamo da se pomkad vreme mora promatrati kao nešto što se liri. Kao rijeka koja, tiv I mijenja se. U tim slučajevima, važno je privatiti tempo promjena. I ni forsirati nešto što se nis odmah dogoditi. Tji poput shamina koj se polako budi I rast, korak po korak. Dalja, razmatrit ulogu naziagnosa s drugim ljudima. Pomkad. Oshčekaj ugrađenosti proizlazi straha od bitka blisko sebe. Tji poput stabla koj se driksi za korijenj, bojeći se odvijanja. No. Važno je shvatiti de odnosit isustatin structure. Vek dynamikni procesi u kojima se ljudi mijenja. I rastu. Razumijevanj I privakanje ti promjena. Kao što se prilagogovamo novom okolnostima. Ključovni su za odrazavanj zdravi I ispunjavaju veza. Now, consider how this applies when a close relationship is changing. Kako mazit odrazati oshčekaj povezanosti I podrik u tom procesu. Stoga, prilagodljivost nije samo strategija, vek I nazin vivoda.
Tji poput tais kojas e prelegova vietru, privata juki pranjin I napor na putu. Ona si nibori prota vietra, vexane giant koristi kako pi lejela dulja. Pramjin. Sudio vivoda, I mogu biti prilex I rast I ujenj. Now consider how this applies to your personal growth. Kako mazit koristiti prilagadlavost kau alatsa osobni rast I razvoj? Megatim, vaznoji I privatiti de nik pramjin zadievaju v prilagad by dublia pramjin, ni samo poverzhinsk. Zamislike vrt koji, jigadanama bio urian ustragoj. Symmetriji, svi bilki uridovima, usaverzenum redu. Ali, dolazak nov sezon, I pramjina vremenski prilika, zadajeva prilago evange. Vrtlar, mora promogenity nazin na koji se brianza bilchi, dodajui nov bilki, mianjajigi rasperd. Kako by se bilski prilagadile novom uvjitima. Naslizan nazin, velek savatan pramjin mogu zadievati drastinja pramjin unatsin navikama, I pristupuzivo tu. Stoga, koncentraj se na razimajevanje duboki razloga, iza pramjina. Možda se radio pramjeni posla, ulio preseljenju. U drugi grad, pakasostio draditi, uzrok iza ti pramjina. Sto se mijenja vazim zivotu? Sto zelite pustiki? Tji poput arheologa koji, iskopava zemlju, trazaki skriven artifact. Njegova opornost I poznja devoduat krika, esdruj strain. Vaznoji prepoznati, desu nik pramjin, iako tesk, prilex ar rast I zairange. Zamislike tiku koja se priprima za dugplut. Ona mora prilegaditi svoj krila I sposobnost ledenja. Novom uvjitima. Ualiti nov route I mijenjati strategij ledenja. Tji poput navigasij kroz nistrogin territorium. U tom smislu, pramjin nisu samo preprek. Nego I putovi za otkrivanjnovi sposobnosti I vjestina. No, ni zabravite. Na vaznost unutarnj snage I samapozdanja. Kada se svovavate as pramjanama. Vaznoji zedrati focus nas vojim vrednostama I siljavima. Tji poput nestralnog slikara koji se svovava s novom telecama. Anulazu vlastiti talent I znanj. Zim yaha svoju kreativnost. Naslizan nazin, I vimazit pranaki snegu usebi, da se swoicide as pramjanama. Koristefi svaj unutarnji focus I oslanak. Klujuji u sposobnosti prilagad by ujenja iziskustava. U kanonici, pramjin uzivotu su prilik za osobni rast. Kausto se kvajetot vara novom gvidovima. Tako, I vimazit kriti nova spek seb. Ovi pramjin su prilik za otkrivanj. Skrivenad potensajala. Zamislite unjetnika koj, se swavava s novom bajam usvojoj paleti. Tanija samo nova nijansa, vek I potpuno drugachiji nazin, izrakavanya. Upazetku, ona moses gladatis estrajujuk, neobikno. Eli, s ramenum, umjetnik I kriven nov moguknosti, nov dimenzji usvam svaralavdvu. Naslizan nazin, nik pramjin unazim zivotu. Iako izgledajus estrajujuk. Mogu nam otvoriti vrata novom kreativnim izrazima. Sada, razmislite. O tom kako se tu odnosi na vezadluk. G li moguk da se oshchikato granizeno u svojim odlukama. Zbog straha od napoznatog. Možda se bajit napraviti pogreku. No zapamtite svako odluka, bez obzira na ishad, prilika za ujenj. Kada ulizit trudai promislianj. Otvrt prosters I inavasij. Za razvoj novi vjestina, I novi pristupa. Tji poput gradatelja. Koji gladi novu kuku. Koristefi nov materijal I tenik. Drugi bitan aspekt loga nazia machija. Ponkad, kada se swazimos pramjanama, naz emisij, poput velova. Mogu biti snanyai priplavlijuv. No, vaznojinozidi kako. If privatiti I koristiti kao putakaz kroz te pramjin.
Emicide shu poput energy, mogu biti destructivakose, ni uzumjir u pravom smeru. Nazaj kako I kanalisati u kreativ ni constructive radanje. Na pringer, gesto de se osticape preplavlino novum projectum, pranajite nazin de te. Emicide pretvereg u motivaciju. Stoga, razmislito tom kako mazit koristiti promjin kao potakaj za rast. Promjin su poput sculptura koj se oblikuju kroz proces I pritisk. One variu nov horizonti I doprinos de blugem razumiavanju. Sibai svijeta oko nas. Promjin su poput rija kojutiv, stalno se mijenja, ali ipak tvu jednom smiru. I mi se mozemo prilagoditi tim promjenama, zadrvajuki integritet I smjer. Razmislito promjerima iz vazegvi voda j saint se uspjezno prilagodili. Promjenama. Kako se nosili s tim promjenama. Novek I mak, iako zesto obeka vaju sigurnost. Zesto su slabi temelji na kijima graditi traženu sigurnost. Zamislite kuku sagrajenju na pjeskovitom tlu. Ona mozes gledati impresivno spolja. Ali g osadliva na promjin u okoliku. Swokavanjas promjenama u takvan konstrukcijama g tezko I sklono propadanju. Stoga, w razumijevanj. G klijozes varanj snaznija temelja. Sada, razmislito tom kako se to odnosi na vez odnos. G limo guk de se ostikatu grozeno u odnosima koji se temelj na površinskim stvarima. Ani na dubokom razumijevanju I empatiji. Odnosi zasnivani na materijalnom dobrima zesto su kriki I prepukteni promjenama. Razmislito snazi odnosa koji se temelj na zajednikim vrednostama I postavanju. Tji poput stabla koj se duboko u korigetalo u zemlju. Vrsto se dragici. Izazova voda. Dalja, razmatrite uchakaj straha na vez donosenje odluka. Ponkad, kada se ose kamo ugrozeno. Donosimo odluka straha, ani iz promiljanosti. Tji poput navigaciju magli. Vidlijavosti smanjena, a opasnosti suskriven. U takvim okolnostama, razum oslabljen, a odluk su impulsiven. No, vazno ratsvidi sposobnost nazenya odluka. Temeljen na jasnim razmiguljanju I promiljanim prekinama. Stoga, povkashte svoju svijest o vlastitim obrascima ponazanya. Poznavanj svoji reakcija I uzroka osakaya ugrađenosti, g poput poznavanja terena prijputovanja. Tvam omoguj da se pripremite za izazove, da se bolj prilagodite. Promjenama. Razmislite o situacijama u kojima se donijeli odluka straha. Kako bi se to moglo izbjeći u budućnosti. U tom smislu, razmislite o tom kako se nazidas promjenama u vezaj okolini. Kao što se rijeka prilagođava terenu kroz kojitiv. Tako I vi nazit prilagođavate svoj postup I razmiljanje promjenama. Ponkad se promjen mogu liniti za strategijum, kao nistrogeno podriku. No, s pravim pristupom, mogu. Se preferiti u prilag za osobni rast I otkrivanjnovi puteva. Putujuji kroz ovi dubajn razmislanja, oshchakaj ugrađenosti se, paradoksalno. Pretvara u kamen temeljak za razumijevanj sibai svijeta oko nas. Kao što si planina uzdik. Iznad dolini, tako se I naza sposobnost prilagodb uzdik iznad izazova. Ova sposobnost, izgrađena od svjesnosti o nacim strahovima, uvjerenjima I obrascima ponazanja, postij snazana lot za stvaranj ispunjenog I smislenog života. Odnos prema vremenu, emisijama, I oblukama, ni mora biti ograničavajući faktor. Nego, zapravo, prilika za razvoj. U tom kontekstu, vaznoji prepoznati da svaka promjena, iako ponkad bolna, nosi potencijal za rast. Kao što se bilka prilagođava promjenama u vremenu.
Tako, I mi mozemo mijenjati svodri exijaj govor, razvidrui otpornost na zavat nazazov. Zvaka zivitna prepreka, nija samo prepreka, nego ispitna prilika za w povezanost essay. Sobom I svijetam. Tesko kaputa, zapravo, otkriva lipo tu krajlika koji se prukas vrha. Ova konvergencija ideja, kausto se rijeka spijas moram. Pokazuj dji kluza, privezalasan ugrjanosti upravo unazod sposobnosti priligad by ujenja. Tanija jednastavna strategija, vek duboko ukrainjan pristup, koji zadajeva. Samazvijast, in patiju I promiljanost. Kausto se umjitnik koristi novom bayama. Tako, I mimozamo koristiti zavat nazazov kao. Inspiraciju za stvaranje novi, bogatiji aspekata sebe. Stoga, razmaljajuki o ovom putovanja do sada, pripremite se za sljedeći korak. Ova konvergencija ideja, kausto se zvijesti spajaji u konstelaciju, izgraguj temelj za dublja. Razuma djevojčica privatanje sebe svijeta oko nas. Kausto se biltka prilagogava promjenama u okrugenju. Tako, I vamazit pronaki snegu u sebi, da se nazades nepredvisionim izazovima. Ida transformerat u prilike za rast. Stoga. U shini raskozen vile, skriven izas latna vrata, otkrivamo w istinu. Ni skriva se u skapakjanam predmetima, ili u golmom bogatstvu. Vek u nazoj sposobnosti, da se swazimo sa samima sobom. Da privatimo neizjesnost I da se prilagodavamo životnim promjenama. Kausto se kvajeto dvara prema sunku, tako I mi. Moramo otvoriti sebe prema životnim izazovima, privrjuki I kao prilike za rast, a ni kao preprek. Ovo put do istins privatnosti, ni one koju gradimo zidovima I tajnama. Vek one koja se formira u dubina manazig bika. Ova prika, kausto se rijeka vijuga kroz dolinu. Obaluj leksijama o samaspaznajai o veznastian utarnjig myra. Ona nam pokazuj da su nayazi tuvgave koj, su izgrajin odi samapazdanja, empatij I prilagodlivasti. Take validit, nisu samo osobna svojstva, vek ključovni elementi ugranju ispanjavajuji odnosa. Kausto zvijesti spajaji u konstelaciju, tako se I mi. Kroz razumijevanje privatanje sebe drugi, spajamo u jednu silinu. U kanonici, avjaligi kluz a tražni mir. A niji u izbjegavanju promjena, vek u njihovom privatanju. I transformaciji. Kausto se dro savija u aljuji, a ni lomi. Tako I mimozamo savladati zavat nazazov, zadarvajuki svoju unutarnju snegu. Ovaj put nija samo putovanje kroz zivit, vek I putovanje prema jem razumijevanje sebe. Naz unutarnji mir I snaga, zapravo, su temeljna kojem gradimo ispanjavaju vavot. U kajima izazovi nisu preprek, vek prilike. Zato, prestanite truziti zastichu u vanskim faktorima. Pronajik ji u sebi, u svojojo pornosti, u svojoj. Sposobnosti priligad, I usvan dubokom razumivanju sebe I svijeta oko vas. Istinska privatnost niju bizanju od vivoda, vek u suokavanju s nim. S dubokim razumijevanjem I odvoranaku. Ovo pazetic navad poglavlja, a ni kraj prize. The true practice begins now. U shini raskozen vile, skriven izas latna. Vrata, krij se vavjak obavijan velim tajan. Milijunaš, zarabljanju laverintu luxuza. Biegio dis vegeta u absolutnoj privatnosti. Vela, zdanjo di shaja I tajni, Djevojčica ali I kavez. Ostjakaj najspanjanosti, timali ali bolni praznina, stalno ga prati. Kautaji nesto novo stage, demu nesto fali, a nizna sto. Prikriva se iza stidljiv mask.
Iza sa wrzeno postavljenia smyja I besprikorn elegant siege. Ali Zak. I utim zidinema shaja, u circu to raskozi, krieg se duboka, nizrachiva praznina. Ovo nija prika obigatsvu, veko swokavenues nezem nogo dubljim, nogo intim jim. Zvakadnaveka muji postala rutinski plus, oko vlastita strahova. Zatvara se usib, izbiegava istinskin raksij, gugi se umoru samudrakanja. Pomkad. Muse zini kauda ji sam sebi, na jaka prepreka. Alianda, utazini, utrenyasima kata se udalgio dzvietla reflektora, usjika, se shenka. Shenka nezaga stoji prigozeno. Stoji ignorira, ali stoji idalja prisutno. Nesto sto se. Bori deze na vigelo. Tada, kaunika nepredvidli vasila, ulazi mala Djevojčica, skriven prostorvile. Nezina jedna stavnost, nezina radoznalost, nezina nepatvarena energija. Probijaju njegovu tvoju. Zokiran otkrikom svoj ranjavosti, svava se s nju sekavanam. Strahovi, dotid skrivini iza maski, izbijana povrinu, ispunjavajuki vile namiram. Ovaj sluzajni suzret, beznazina prepreka njegovam planu, postage ishodist radikalm promjin. On, kojiji vladau svojim karsvam ishin. Svava se s nepoznavam borbam. Privatnost, nakata tivgava, postage polti biki. Unuter t. Sedina, skriva se na vidlajiva bitka za unutarnju transformasiju. Patraga za istinskim privatniku, niu bizanju, nigo uswokavanju s istinam. Ova prika, geo ludsko potribi za povezivanjam, za autentiknum susretima, za oslabaganjam. Odi lanaka strahova, iluzija. Njegovo pudovanje kroz unutarnj lavarinti, kroz privakanje ranjavosti, iokravanj istino sebi. Odvara put prema dubljam razumivanju sebi drugi. Ovo ji prika o ludsko dusi. Onjazinam trezenju svirhaj smisla, ushini raskozi. I shaja, no ovajvavjek nija samo zarabljanju svojojvili. Anji zarabljanju mrezi vlastiti of jurenja, strahova I ogranazeni percepsija. Sada, razmislito tong kako se to odrakava na vez odnos. Zesto dozvoljavamo da nas prozlost. Negativna iskustva I neustvareni snovi definiraju. Gesto dozvolimo da se razvijamo I rastemo. Poput korigina dreta, ti duboki uzrochi zesto suskrivini, ali oblikuju naziriaksiju nas vegetoko nas. Taji slizno kao sto se zini da se vavjak boreas prividnum nepoznanikam, a zapravo se boreas se shinama prozlosti. Njegova reaksija. Na Djevojčicu, nizinu prisutnost, nija samo reaksija na nju, nigo na vlastitu ranjavost. Ovdje se otkriva bitna istina, nes percepsijo drugima. Nazi strahovi I očekivanja zesto su ogledala nezi unutarnji borbi. On usvojojvili, usvojojizolichiji, odbija istinu o sebi. I pribakuj to nelagodu na vanski svijet. 2. Ji poput kamena koji se zakatrilin izbru, I nanosi stetus vakom koga susretnan. Njegov numer nija samo odraz Djevojčic, nigo odraz njegov vlasti. Stoga kada se swozavamos nezem sto nas uznamiruj, promoramo pogledati usib. Kada nesto ni funkcionira uodnosu, tenija problem drugom, veku nazem unutarnjams vijetu. Drugi vezan aspekt utjakai nazi prijazinji iskastava. Možda su njegov rain povezane s odnosams radateljima, ili možda s nekim drugim. Ranajim iskustvam. Njegova odbojna reaksija na susretas Djevojčicam, njezino prisustvo I njezinu jednostavnost, možda su povezane s njegovim potisnutim osakađima ranjavosti.
Tjekał desejun jemu pojawliuj nesto sto gaji podzdilo. Na nesto is pros losti. Tji prilika zarazuma dziewięć. Ani biegi odi svigeta, nigo odi sib samag. U tam smyslu, vela postage metafora za njegovo emocionalno stanj. Novi slaj u ovom prizoru ji vas nast empatij. Kako mozemo razem jeti kavjeka u svojoj vili. U svojoj izoliranosti. Ako ni pakizamo sagledati svijet njegovimo chima. Zamislight. De saint u sipalama te Djevojčica. Neznanis koji usla u jigov svijet. Sto bist astakali? Sto bist mislili? Ovo nija samo pitanje empatij prema drugima, nigo I prema sebi samima. Ponkad izemo pravi zauzeti svojim vlastitim mislima I osakajima, da bismo se mogli povezati s drugima. Tji poput gledanja kroz zamagleno staklo, gledanja svijeta kroz filter vlasti pros losti. Zamislight obikan kamen u parodi. On Gdio velik, slazinslike, ali ponkad gaji tezko vijeti. Potrebno ji pogledati izrazlavita kutova, shvatiti njegovu ulogu u vekoj slisi. Na isti nazin, vavjek u vili ji samo jedan dio vislike. Njegovi strahovi I izolasija su dijelovi te slike. Potrebno ji ozvijestiti te strahov, shvatiti njihovu ulogu iz nazenj kako bismo I mogli postaviti u perspektivu. Drugi ključovni element ji važnosti zlaska iz zone udobnosti. Vavjek u vili ji možda toliko naviknet na svoj svijet, da se boji promjene. Izolasija gazini ugodnem I sigurnem, ali istovremeno gasputava. Tjekał da se driksi za sigurnu obalu, ali se boji. Otvoriti navoj niz vesnoj vodi. Sada, razmislite o tom kako se da odrakava naves odnos. Da li se bajit novi prilika? Da li se bajit diki izlazak iz zone udobnosti, dovesti du nezaga na pozliog? Koliko zesto sebi uskrakujet moguk nostier se bajit nuspia? Razuma jevanj ovi aspekata ji pri korak prema promjeni. Konkretno, ovo ji važno razmotriti u kontekstu mail judski odnosa. Ponkad se bijemo povezivanja jer se bijemo ranjavosti. Ali upravo u tim trenutcima ranjavosti okrivamo najdublju lipotu ljudskog iskustva. Tjekał otvaranj vrata, ali s prethodnim stram od nuspia. Ovaj stra se mora analizirati, razumjeti I premostiti. Samo tako ćemo se osloboditi I. Omogoditi sebi diskusimo esponjenj I lipotu odnosa. Megatim, postoji jos jedan, možda I ključivni, aspekt ovog unutarnjeg putovanja. Rijez ji operoti odnosa s drugima. Vavjek u vili, izoliran, možda ji izgubio sposobnost stvaranja iskrene veza. Tji poputka vegeta koji ji izgubio vodu, blaged, bez boje I marisa. Sada, razmislite kako se da odrakava naves odnos. Da li se zesto oštakat odvijenio di ljudi oko vas? Da li se bajit intimnosti ili otvorenosti? Možda ji da rezultat neki rini iskustava, mail judski interakcija kod su ostavil du bok tragov. Osim toga, svijet oko nas ji pun nic jasnosti. I promjena. Izolasija poput tvgav, mos biti privlene u trenutcima nezagodnosti. No, ona nas mos sprgaziti, da se swazimo s novom mogutnostima I radostima. Tji poput skladistenja svi svoji dragostjeni stvari u zatvorenoj kutiji. Gesto da I podajilat I uzavaštijunjima. Ponkad se bijemo novi iskustava, stra. Od rizika nas putava I ogranikava nas rast. Zamislite umjetnika koji, ji toliko fokusiran, nas avrzensvo. Da se boji stvaranja nezaga novog. On se iznova vraka na staru sliku. Gesto da se odvažno baciu novu stvaralak aventuru.
Tji poput primera zivitna situasija. Kata se uporno drugik stari obrazaka ponazanja. Gesto de se prilagodis I otvrs novomogakno stima. Možda se vavjak u vili boji promjin, navag susreta. Astraga driksi u zakvarenom krugu. Njegova izolasiđa postij nazin, izbjegavanja. Naravno, ovo nije jednostavna prika o savrgenstvu. Zesto se svozavamo s izazovima koji nas preplavljuju. Tji poput uragana koji se razvija iznad vijeka. Njegova snaga I velivina mogu biti zastrađujuć, ali to ne znači da hini možemo prevladati. Važno je shvatiti da su naci strahovi I izazovi dio ljudskog iskustva, a ni nešto što nas definira. Moramo pogledati. Unutar sebe, shvatiti ovi izazov I pronaki snegu da se swazimo s njima. S vremenom I iskusvima, svajet se mijenja, I mi se možemo promijeniti. Ovo je ključ za prepoznavanje I prevladavanje ovi unutarnji prepreka. Ipak, ključno je shvatiti da je kavjakova izolasiđa. Iako zini se da je samo pitanje odabira. Zesto posljedika dublji, možda I neprimjegeni, strahova odi odbasavanja I osakaja nezagrnosti. Tji poput skrivenog kamenja u riječi. Ono je prisutno. Ali gani vidimo, svidakni dotaknemo njegovu okstruiviku. Now consider how this applies when you face a new social situation. Zesto se bijemo da ćemo biti osueni, da ćemo se pokazati u lozim svjetlu. Taj stra nas mos paralizirati, ograničiti nas ponazanje I odnos. Zamislit, na primjer, kreativnog umjetnika koji se boji izlaziti svaj rad. On se skriva iza mask perfekcionizma, bojeći se da ki biti kritiziran. Tuga spurjakava. Da se pokazuju svan punom shaju. Stoga, izolasiđa se zesto mosvatiti kao oblik samud brain, kao pokuzaj skrivanja odimoguk bolija I raza saranja. To podsjika na skolju puga, sigurno udowit, ali I barriera za vanski svajet. Deko, kako možemo prikaznati te skriven strahov u sebi. Jedna odi metoda je promislianj o nacim riksijama. Kad se ose kamo nelagodno u društvu. Kad se povlazimo, pitamo se, sto se križ iza te riksij? G lita stra ode osud, od ranjavosti, ili možda nešto drugo. Ovo je ključno pitanje za introspekciju. Tji kao otvaranj prozora u sobi punoj prezini. Samo tako vidimo sto. Se zapravo križ unutar nazi zidova. Jos jedna važna toka je privakanje nesavrzanosti. Svi smo skloni greškama, svi imamo nedostiki. U stalom, život je neziskustava, a nesavršeno predviđena pitanja. To nas zini ljudskima. Sada, razmislit o tom kako ovo privakanje. Mos promijeniti vez razmiljanje o sebi I drugima. Tji kao sto suns obrazjava oblik. I pokazuj svun Jehovu liapotu I raznolikost. Privakanjem nas nesavrzanosti. Ozlobiamo se tureta perfekcionizma I dopustamo sebi da budemo attentivni. Megatim, važno je razumjeti da kavjakova izolasiđa najuvijek rezultat samo osobni strahova. Zesto je tu I odrazrastvani. Pritisaka, očekivanja I normi koji ga oblikuju. Zamislit umjetnika koji je okružen kritizarima I medijskim pritiscima. On se možda osjika prisiljenim odravati određeni imid, kako bi zadovoljio očekivanja okruženja. To mos dovesti do izolasiđ kao mehanizma o brain. Now consider how this applies when you face social pressure. Kako se nazad s očekivanjima drugi. Kako se nazad s javnim pritiskom da udovoljit određenim standardima. Ovi faktori su važni.
Jerzesto oblicuju nas ponazanie, nanacini kojanismo sviesne. Daljenje rezmatrnje dziewoznas prepoznawania, twanskia, uciekaya. Kausto se bilcha rezvija uskladuas, uvjatimikla, I sun viv svietalosti. Tako se I mi razviamo. Uskladuas uciekajima, oko nas. Ovi vanski faktori mogu biti pozitivni I negativni, ali su uvijek prisutni. Zato dziewozno rezanjeti kako nas oblicuju. Kako bismo mogli pruzeti odgovornost za svoj postup, I stvarati bolj odnos. Razmislite o tom kako vanski uciekaji. Mogu uciekati na vas odabir, ponazanje I odnos. Suprotno tom, postoj situacij, ukajima izolacija rezultat pokuzaja odravanja granika. Tji poput gravin, koja se gradi na temeljima snage I samopoznanja. Ponkad se, kako bi se sakovala unutarnja stabilnost. Potrebno ji povlaviti se kako bi se prezivjala motivnaljuj. Tanija uvijek loz, to se odnosi na vazu potrebu za zastatom I admiram. Now consider how this applies to your own life. Kada se povlazita situacija, lido oblik zastit ili izbjegovanja? Ukijim situacijama se povlazenjeni zdravim I neophodnim, a ukijim ajita samo pokuzai izbjegovanja. Zanam djevojčica I razmotriti ulogu kultura I društveni normi, u oblikovanja nazi odnosa I ponazanja. Razlazite kultura maju razlavita očekivanja od pojedinaka. Ovi razlik mogu dovesti do nesporazuma I nelagodnosti u mekulturnim interakcijama. Tji poput rocni jezika. Zvaki ima svoj system, a razumijevanji ključno za uspješno megasobno povezivanje. Consequently, razumijevanj kulturna razlika nužno zagrahenje zdravi odnosa. Razmislite o tom kako razlik u kulturi mogu oblikovati vas odluk. I ponazanje. No, izolacija nije uvijek znak slabosti. Ponkad jita strategija prezivljavanja, nazin da se zastidi ranjivi unutarnji svijet. Zamislite tiku koja se skriva u gustom grmlu od grubigljuvka. Ona ni bjegi od svijeta nigo. Se skriva kako bi prezivjela. Naslizan nazin, povlazenjmos biti nazin da se zastidi od prejaka vanska sila. Now consider how this applies when you face overwhelming social demands. Jili povlazenj uvijek loz? Možda jita trenutak neophodnog odmora I regenerasij. Stoga, ključno ji razlikovati izmo izolacija kao strategij prezivljavanja. I izolacija kao obraska ponazanja. U prvom slučaju, izolacija ji privremena mjera, poput sklonosti odoljuj. U drugom, izolacija postij tražno stanj, slizno kao sto se bilga sugi bez vod. Važno ji prepoznati razliku. Na primjer, kratko tražno povlazenj nakon stresnog događaja može biti sasvim normalno. No stalno izbjegavanje društveni interakcija sugerira dubli problem. Drugi važan aspekt ji uciekaj nazi unutarnji uvjerenja. Ponkad nas uvjerenja. Stezina u prozlosti, ogranikovaju I sprkavaju da se otvorimo drugima. Zamjerk, strahovij napovranj, poput skriveni korigina, utjeku na nas odnos. Tji kao da se vovijek boji dotaknuti vodu, jer se boji da ki se smoziti. Iako. Ji voda neophodna za život, strogo sprkava da ji dotakne. Prepoznavanj ti uvjerenja pri, ji korak premanji hovom promiljanju I promjeni. Osim toga, važno ji razlikovati izolaciju od privatnosti. Privatnost ji potreba, izolacija ji zesto izbor. Privatnost ji poput tihun kuda u vazem domu. Mjesto za opustanj razmiljanj. Dok ji izolacija poput zatvoreni vrata, koja sprjekavaju ulazak u vaz život. Važno ji stvariti ravnotežu izmo ovdve stanja. Razmislite o tom, kako možete pronaki privatnost bez izolacija.
Kako mazit svariti ravnatigu, izmo potreb samakam, I vaznasti drusvani interakcija. Sada, razmislite o tom kako se do odrakava na vas odnos s vlastitim osakajima. Ponkad se, swazenias unutarnjim borbama, osakamo kao de semo zarobljeni uzansi. Tuji kao sto se rijeka, snazna I slobodna, usmiravaju uski kano, the beki. Zvoju snegu I zarm. Ogranikavamo tok svoji amachija. Gesto da I privatimo I progrimo kao dio sib. Ovo ji klajano patanj. Nas zesto sputavaju pravi stroga pravila I ogranizenja koja esimo sebi nametnuli. Isto tako, važno ji prepoznati da se zesto bijamo suovidias unutarnjim konfliktima. Tuji kao da se vavjek boji zagledati u dubinu svoj dus, jer se boji pranaki nesto nugodno. Gesto suokavanja, izbjegava, svarajui izolaciju, kao da se skriva iza zidina. Nadalje, ovaj stra od suokavanja, zesto devoti do jos viki problema. Tuji kao kad se bajiz dotaknuti ranu, jer se bajiz boli. Megatim, lizinj. Rain pazinj upravo do diravanjum. Drugi vazen aspekt ji uloga nazi unutarnji dijaloga. Zesto se kritiziramo, osuijemo I limitiramo. Tuji kao kad se stalno osakamo krivama, bez vrjednama. Tuji kao sto se bilka sugibi sunviv svjetlosti. Pokazajmo promjeniti te dijalog. Zamajanamo kritiku podarkam, osudu lubavlu, ogranizenj mogutnostima. Zanjanimo negativna. Misli pozitivnim I konstruktivnim. Tuji poputa brizgovanja svjetlosti raznu sobu. Koja transformira nazu percepciju sib, razmislite o tom. Nazin na koji komuniciramo ese sobom, uchi znata kako komuniciramo s drugima. Tuji kao sto. Se kvajetod vara prema sunku, ani prema shini. Kad sebi dopustimo da budemo ranjivi I otvoreni, možemo stvoriti duboki iskrenadnos. Tuji poputas vora koji se ulijevaju rijiku. Stvarajui snaznaji tok, tuji kluz a promjenu. Naravno, važno ji I privakanje istrinosti. Ponkad su promjen dugotražni I zadievaju naper, tuji poput dugog putavanja. Zvaki korak ji vezan, a svaki prepreka ji prilika za ujenj. Tuji kao kad great dam, ni mozaka padici ujednan danu. Tuji prases, a ni silj. Upravo u tim trenusima istranosti isterplija, okrivamo najdabli snegu ludska duha. Puchu jui kroz ovi dubain, shavakamo da ji izolacija, tai zesto. Prividna tvgava, zesto samo reflektorana slika, unutarnjeg namira. Poput rijek, koja se sukava u uski kano. Naza unutarnja energija. Bagata I slazana. Mos se ogranaviti I usmariti u nugadan tokov. Ipak, baz kao sto se rijeka, nakan sto pro kroz uska mjesta. Ponovno liri I snaznij tiv. Tako I mi možemo osloboditi tu unutarnju snegu. Ovo putovanje nas vodi prema svijesti o kompleksnosti ljudskog iskustva. Zvaki odi nas ji mozaik. Iskustava, uvjerenja I pritisaka. Aswastjanj I razumi jevanj, sukluza otklujavanj double razina povezanosti. Kausto se kvajetod vara prema sunku, ani prema shini. Tako I mi trebamo usturiti svoju energiju prema svjetlu istin. Prema prevakanju ranjavasti I odvoranosti. Tanija jednostavan proces. Tuji proces polaganag, ali siganag otvoranja. Kausto se popoljak polako razvija ustelovic kvajet. U tom procesu, okrivamo da su naza ogranicenja zesto samo privremeni oblasi koj, prikravaju suns. Reflecting on this journey so far, možemo uliti kako se ti oblasi, iako se zain. Nepremostivima, postupno raspruju. Ovaj proces poputo brivanja slozenog mozaika, otkriva.
Dubok vez, izmo nazia, unutarnji svegetova, I svegeta, oko nas. Otkrivamo da se iza pravida izolisaj, zesto krij duboka potreba, zapova zavanjama I autentiknan susretima. Baz kausto se bilka rani tlam I sunsum. Tako I mi rastemo, I razviamo se kraz interaxij, I povezanos destrugima. Sada, razmislite o tom. Kako mozemo privatiti te unutarnj impuls za povezavanje. I kako mozamos veriti otentine vez. Ovo putovanje nes vodi prema, dublacem razumievanju seb I drugi. Tji putovanje unuter seb, ali I putovanje prema drugima. U tam putu, ozvegestimo desuti unutarnji impulsi. Zesto scrivini iza meskazolosij, snazni, I ispunjavajuki. Ispragnas se, otvara nova perspektiva. Vila, nakata simbolika tvgava, sada postid reflexia nes vlastite unutarnj structure. Unjezanim zidanama, uscrivenim hodnichima nazi misli osikaya. Okrivamo nesto vizod bogatstva ili statusa. Okrivamo ranjavost, potrzebuza povazinoksku, I dubinu ludskagizkusva. Ta izolisija, koja se zesto percipira kao izbor. Zapravo g zesto poslegetica, g, možda na prinjageni strahova, drustveni pritasaka, I, prij svega, nedostataka svjesnostio vlastitemo brasjima I potrebama. No, upravo u tim trenjusima otkrivanja, u tim swokavanjima, ligi klu transformasij. Swokavanjes nacim strahovima, I privakanje ranjavosti, nija slabost, vekji izversnage. Tji paputas vora koji se, nakansto se probij kroz uska mjesta, liri I postij snazniji. Kada privatimo svoju ranjavost. Omogakimo si prosters irast. Za deblu povezanost s drugima, is vlastidim unutarnjim svegetum. Zapravo, izolisija, ta privatna tvgava. Mos postati mjesto za duboku introspexiju. Mjesto j mozamo otkriti scriven impuls I potreb. Tji mjesto j mozemos veriti mir. U smirnosti I tazini, da by se ponovno spajili se samon sobom. Tji put prema autentiknum sebi. Prema debuljem razumievanju seb I neziagnosa s drugima. U tam procesu, okrivamo da su strahovi, izolisija, I unutarnji konflikti, zapravo prilik za rast. Stoga, ni bjezito di seb. U tam susredu, u tam swokavanju. Ligi kluz a stvaranj autentine odnosa, za razumijevanj seb I drugi. I za prioblikovanj vlastitog unutarnjeg svegeta. Tji putovanje prema ispanjenju, a ni bjezanje odinjega. True practice begins now. Postanite svjesni svoji reaksija, svoji strahova, I svoji potreba. Istrajiti, privatiti, I kernite putem ispanjenya. Istranist, privakumje I svjesnas sikljavevi.